nwa aja Chihuru anyị abịa ọzọ ịgwa Igbo okwu na Chihuru nwa aja na juru ebinikwere efu nke mmụọ ka m na-ejere ozi ibe na-eme Igbo ka m na-ebelụ ibe na-eme Igbo ya bụ ibe kakwala aka Igbo ibe na-eme Igbo kakwala aka kwa ka anyị na-ekwu kwa ka anyị na-ekpe ikpe ya ka anyị na-ekwu okwe wee na-ayọ Igbo ka anyị gharawa na nke anyị n'ọnwa aja nwakatịrị jiri kwere efu oke mmụọ ka m na-ejere ozi adị m achụ na-enwe oke adị m achụ na-enwe anyị ibe nna ayọ bụ nke onye na-eme ya dị mma ya gazie na chi Chukwu ebuka na mmadụ a na-abụrụ Chukwu na onye ọcha abụrụ Chukwu ibe mmụọ nwa aja na-agwakwa n'Igbo ma Chihuru bụ ka anyị mebe nke anyị na nke anyị bụ nke anyị nke m bụ nke m mmadụ a na-arapụrụ ọbịa je na-edozi be mmadụ mmadụ a na-arapụrụ ibe dị ya n'anya wee je na-ewepụ nke dị ya ndị mmadụ n'anya maka ịya abụrụ n'ụzọ ibe na-eme Igbo ka nna ebekwa nnụ alaeze ahụ a na-agwa unu ga-abịa ọkwa na anyị nwa bụ ndị ahụ a na-ekwu okwu ya ndị ahụ a na-ekwu ga-esikwa ebe niile ha gbafusi wee gbakọnatakwa ndị ahụ a na-ekwu jụrụ ndị nna nna ha jụrụ chiba a na-ekwu nọọ mgbe ọbụla anyị ji gbakọtakwa wee kpọba chi anyị nọọ mgbe ahụ ka ihe mgbu anyị na ihe ibe akwa anyị ga-akwụsị mana reasons anyị nwe jiri eche ekia ma ọ na-ewu akpọli ya ibe bụ na anyị bụ ndị Igbo a na-agbara ọsọ mmiri na ma ọ mawara ya amawa. The greatest prophet who ever create here or that ever come na Igbo, which is Nnamdi Kanu. I've told you people, Hausa Fulani is coming. It's being sponsored by the government. They said no. Nah, the man is mad. Like they used to say I'm mad. Now look at man up while I know ever could. Now this is making insight. I don't know my grandpa. But today Hausa Fulani is everywhere. They have taken over everywhere, and you're seeing it happening. Now the can is no longer. If said for them to wake up and say, this man, we will never support our own. Gene ka nwa aja na na-ekwu n'ụtụtụ anụma ka ya lụwa na nke anyị ekpego ekpela anyị use this formula Jesus name born again Christian man. I will have used it for no less than more than decades. It's not fixing, it's not working. Ihe mgbu anyị ka kalakwara asị anyị na anyị kwele na Jesus na onye bụ ụzọ ndụ na ụzọ ebe niile na okwu agwụ. Why are we in this quagmire? Why are we in this trouble? Why is people coming to take over our land? Why are we not healthy? Why don't we feed? Why can't us invent anything? Mana iji afa ha kachacha afa, like they told you, the white man told you. Ka ebe nwa aja na-agwa unu ka ya leba n'omenala. N'omenala ndị na-eche ndị iwe onye nwelu ka o ji eko. I arapụgo nke anyị. So many things that is worrying us. Anyị kwesịrị idozisi. Agbasịa mbọ ọ gasa. Abatasi ego ka ọ esi na agụjụwa mọrọ. A na-complain. Mana anyị anọlugo ndị nna ya wee gwa na mmadụ a na-eburo chi ozu. A na-ekwukwe n'ichichi a. So many things that is involved that you have to know. Mgbe ọbụla ị na-ekwu okwu mmụọ ibe gbasara mmụọ ibe dị na mmụọ erika ife abife ndị be anyị dozisi edozi that was destroyed by the white, stolen some, they took away some. You have a valuable items, all the whole valuable items you have here, they stole a lot of them. Ka even na chi egwu ahụ Chivorugo anyị ebupụtego nzu anyị ebupụtego ọjị mmanya ike dị ya mmanya ụtọ ọbelebele dị ya anyị wee na-ayọ chi anyị maka ya ayọ na chi ndị dị iche iche chi ndị na-anya amaghị ebe o si bịa. Ihe anyị nwetalụ bụ ngarịpụ, ihe anyị nwetalụ bụ nsekene, ihe anyị nwetalụ bụ everyday ka ụmụ Igbo na-anwụ, everyday untimely death, ọnwụ ike. Polisi egburu amị egbu, ama egburu Hausa Fulani egbu, Hausa egburu onye ọcha esi n'ụlọ Ethiopia. Our people are in the prison today. Kakwa ndị nọ n'ilo. I must stop you. Gịnị butere ihe ndị a niile bụ nwa onye ọcha.
that we never invited. I've told you people that the only people that they could not conquer is Ethiopia. Go and search. They destroyed Africa. For Christianity, Muslim. And bring them together so that the lion may be devouring it's not me, will be devouring the sheep, which is the atoro. I was born in a village called Ezere, Agones Ezere. I've told you people that I have come to this earth to live more than 420 years. And Bobuna, no such akoko, Moku, or do you know, this boy, or last year, like you used to say. But this time around, my luck was in my so I don't say I'm drunk. So even today, some people now worship, say that they are worshiping on Sabbath day. I'm not against it. Man, even Nache Guaibobona, Bobo, each ever maki pelichuku, Chetegudi nine Igbo, Chetegudi Hibo, never Dibo, near Chukunya Libo. Don't take it behind, don't take it aside. He gave Bozo, where Belunden Nanaiva. Poku nding way. And that was what Jesus woman do to those again. You can do that. But as long as I make an angle, bros, I need one of these days. Yeah, inbox me your number so that I can get you online. My car talk I not always at my game, and I'm a fully steady. If I'm a game, what are we saying? The reasons the young man helum juwedi nukubuno okwatal even then and Bobo Wakosi Jaquano. And I know. Mana iva ina yozunu wabunde fola for kayalwan nankai bonkai. Nwa aja na ama integwu ikwu okwu n'ụtụtụ anụnwa. Enwere okwu onye anyị na kojo. Anyị si nke onye na-eme dị mma ya gazieri ya. My reasons that we are bringing the church to our sin is that they are the agents of the white. Every pastor you see, every reverend father you see, every bishop, all of them are the agents of the white. They are doing the bid of the white and they are devil. That is why they came. That is why they are here. And that is why we are getting poor on daily basis. They are getting richer on daily basis. Ka even wajana na ekwo juru ebi nikwele efi oke mmụọ na-eri oke aja eriguru ba akịka ọ mmụọ m ji eje nya abụ na-eri nwoke a na-eri nwaanyị. Ọ dị ka obi nọ ya abalị gị. Ezere ụka na ka isi eje gị na nwaanyị ọma iwe ọma ga-emelụ nwa aja na ama integwu ikwu okwu. What am I saying? Tradition is the first. You cannot take your father aside and begin to greet my own father. It's sinful. Oh, njo. Na make name give oma ga malunu. Unu ga unu ya galu, unu ga unu ya galu, na unu ya nalu, unu ya unu ga ya tunu cha unu ga tunu bo na aka njete ebute mu mbo na aka njete ebute mma. Even na asem even na bi nkenke ibilibi sirisi. Ya polu n'ụzọ ka unu mendu ndi ka o si kwesi. Okwa ba ekpele ma ana ma achuru onyukwu ana ma achuru enta onye chụwakwa mma achụbịa. Because the Son of Man which has came, you will not sacrifice me for anything again. I have come to fulfill my missions. I am not asking you, some of us are not even, but we give out all we have to the Reverend Fathers. Some of us are no Malona. Malona, some of una wives that is here is being on and the father na your akwụkwọ ewuchi. Nwaja na aga ha atu egwu. N'ikwu okwu nke m na mba bụ eziokwu. Eziokwu Chineke nke na agaghị akụghị mmiri ma ọrị. Nna m ya abalị gị ọma ga-emele ya. Ibe nna ayu agwa Igbo bụ ka ya rịwa na nke anyị. Nke anyị bụkwa na nke anyị. Nke m bụ nke gị. Nke m bụ nke m. The money you have in your pocket that you are spending and the one I have in my pocket that I'm gonna enyegi, which one is more better off? Nke the better off bunkega hiti na bage. So what am I saying? The white man came, we are foolish to accept them. Before that, there is made anarchy upon the whole world. The Falcon cannot hear the Falcon. The white man came, we are foolish to accept them. Things that held us together is what they put knife onto and things fall apart. The center has never hold again. Digest it. I must not. There's no room for a higher spirit to say. Just let us say the way it is. Even now, Guinea call iron.
omenanai, IGB, our institution, our culture, our inheritance from God, from Okike. The white man came and put knife onto it and make sure it was fall apart. They brought the church. They begin to siphon us from the church. You can imagine my village that is Ezeroka, that we have no light, we have no road, we have no water, we have not anything. But I need to go from my village to Rome, to Italy, where you have electricity wasting, where you have education wasting, where you have everything wasting. And that is why our Agosa we can't invent anything. You gotta go without Wakanka. Even if you finish, we want to what was on Yegi. Even now, Wakayalaman Nankai. If you go to Unike, can you? Or for the Igbo now, Bondan in a Tibuha because I had a southern son. Or for the Igbo now, today, Bonda one a buffer. Ụfọdụ ndị Igbo na-agba bụ ibe ndị beva na-asọ fa na-eje etinye aka na-egbuwa. Ụfọdụ n'ime anyị na-anwụ bụ na ya ebie n'aka ebe ndị nna anyị na-ebiri aka. Ọnwụ ike wee bịa, ọya wee karịa. At the age of 40, asị na mmadụ na ya stroke. I have a cousin na ya stroke for more than 5 years now. That is not up to 40 years. You can imagine that is because of sin. Njọ. Ụfọdụ ndị njọ anyị na ya today bụ njọ ndị nna nna anyị ha metalụ. Ụfọdụ bụ njọ ndị nna gị metalụ. You left your culture. You begin to insult your elders in the spirit. Maka na ndị nwụrụ anwụ ahụ nwụrụ because for us to live. I made it if I'm with no brothers in the Gilotian and Lassie Holy Ghost fire by deliverance. The ancestral causes. They have been driving us from all this nonsense for a very long time. It's not working, it's not the equation has never been balanced. For those of you still believe in the whites, alumeli bobo ocha, alumeli bobo oka, alumeli bobo, all this nonsense all the whole criminal I know in Ezeroka, all the whole disappoint, all the whole courts have joined the pastors. I know them. Some of them could not finish school. That went to their father sent to school. Faketa, they are non-pastors. What of Ndibu Siebu? Can you bring them back? The answer is no. But now you're a pastor, you're a born-again Christian, you're taking people to heaven. Hey, Africa. That is why they brought courtesan. That is why they brought the one they call secret society. They brought all this nonsense to make sure your land is being devoured. Even in Anana Sons of Kavanebu Batalai. I've told you people. They came, they famori olibuzibu. Before even the baiji maro ribu, nizuru ribu, nyuri. But now they put it here. You see somebody that stole a god, has no embezzlement. It might have embezzlement. So that you will not see that man as a criminal. When you see the son that they say, hey, honorable, that embezzles money. Man embezzle I have bonus you go. Oh, possible if you're the if you did, my it's an abandoned day, wouldn't have been to told them, and then cannot throw your it will be Kedegonin. And they begin to move with the police and army. They will see that is highly clean. It's not some sana. They will arrest you with police. Just in equal by police. What are we talking? What are we talking? One Jan, or you live in if you can more be in the jealousy, even naive of Kayaran and Kai. There's a Ben Namne Quede. I'm not at a stage as a number. I will tell I need Fabuna Falls or Mutadiabala. And that is why people are dying like fire. In the open institution, Okikan and then Niva Tidelu. Even then Niva no Kiket doing. Kine maybe some in a joke. Cave in a joke. Ezerokan is still the same the way it is. The answer is no. Why on him the keyboard? The answer is no. But if you got money, be a born again Christian. Born again Christian Kagan. That if I begin to measure it, if you never born again a question. Kevin Nabibo. You call the number nail in Ban. You only will go to emoji. You only will be Voja Aqualosia. And onion will corner watching. Ebonia be corner watching. On them na Bomkanza corner, Nebisi. Gomaga Malai. Assume because Kayalavan no manana. Kaina shorten the video because of what people are saying. No, not too long.